Shalom everyone! Welcome to your crash course to everyday Hebrew phrases that will have you sounding like a local in no time. Whether you're traveling to Israel, connecting with Hebrew-speaking friends, or just want to spice up your language game, today's video is packed with practical, fun, and super useful phrases. By the end of this video, you'll be ready to sprinkle these phrases into your conversations with confidence. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. To ask, do you speak English? When speaking to a male, ask, אתה מדבר אנגלית? אתה, you, singular male, מדבר, speak, singular male, אנגלית, English, אתה מדבר אנגלית? To ask, do you speak English when speaking to a female, ask, את מדברת אנגלית? את, you, singular female, מדברת, speak, singular female, אנגלית, English, את מדברת אנגלית? To say, what a beautiful day. Say, איזה יום יפה. איזה, what, יום, a day, יפה, beautiful, singular male. איזה יום יפה. To ask, is it considered a good price? Ask, זה נחשב למחיר טוב? זה, it, נחשב, considered, singular male, למחיר, for a price, טוב, good, singular male. זה נחשב למחיר טוב? To ask, where is the cash register? Ask, איפה הקופה? איפה, where? הקופה, the cash register. איפה הקופה? To say, I'm looking for a bookstore. As a male, say, אני מחפש חנות ספרים. אני, I'm, מחפש, looking for, singular male, חנות, a store, ספרים, books. אני מחפש חנות ספרים. And as a female, say, אני מחפשת חנות ספרים. To say, I'm going to the beach. As a male, say, אני הולך לחוף. אני, I'm, הולך, going, singular male, לחוף, to the beach. אני הולך לחוף. And as a female, say, אני הולכת לחוף. To say, I don't have coins. Say, אין לי מטבעות. אין, there isn't, לי, to me, מטבעות, coins. אין לי מטבעות. Or you can say, I don't have small change. אין לי כסף קטן. אין, there isn't, לי, to me, כסף, money, קטן, small. אין לי כסף קטן. To say, I'm wandering around the city. As a male, say, אני מסתובב בעיר. אני, I'm, מסתובב, wandering around, singular male, בעיר.
בעיר. In the city. אני מסתובב בעיר. And as a female, say, אני מסתובבת בעיר. To ask, what's the name of this place? Ask, איך קוראים למקום הזה? איך, how, קוראים, do they call, למקום, to the place, הזה, this, singular male. איך קוראים למקום הזה? To say, open the door please. When speaking to a male, say, תפתח את הדלת בבקשה. תפתח, you will open, singular male, את הדלת, the door, בבקשה, please. תפתח את הדלת בבקשה. And when speaking to a female, say, תפתחי את הדלת בבקשה. תפתחי, you will open, singular female, את הדלת, the door, בבקשה, please. To say, I miss home. As a male, say, אני מתגעגע הביתה. אני, I, מתגעגע, miss, singular male, הביתה, to the home. אני מתגעגע הביתה. And as a female, say, אני מתגעגעת הביתה. אני מתגעגעת הביתה. To say, it's hard for me to decide. Say, קשה לי להחליט. קשה, hard, singular male, לי, for me, להחליט, to decide. קשה לי להחליט. To say, I'm trying to relax. As a male, say, אני מנסה להירגע. אני, I'm, מנסה, trying, singular male, להירגע, to relax. אני מנסה להירגע. And as a female, say, אני מנסה להירגע. To say, I have no idea what to do. Say, אין לי מושג מה לעשות. אין, there isn't, לי, to me, מושג, an idea, מה, what, לעשות, to do. אין לי מושג מה לעשות. To say, what a pleasant surprise. Say, איזו הפתעה נעימה. איזו, what, singular female, הפתעה, a surprise, נעימה, pleasant, singular female. איזו הפתעה נעימה. To say, I don't know what to expect. As a male, say, אני לא יודע למה לצפות. אני, I, לא, not, יודע, no, singular male, למה, to what, לצפות, to expect. אני לא יודע למה לצפות. And as a female, say, אני לא יודעת למה לצפות. To say, yesterday I ate a delicious meal. Say, אתמול
אכלתי ארוחה טעימה. אתמול, yesterday, אכלתי, I ate, ארוחה, a meal, טעימה, delicious, singular female. אתמול אכלתי ארוחה טעימה. To say, I will help you. When speaking to a male, say, אני אעזור לך. אני, I, אעזור, I will help, לך, to you, singular male. אני אעזור לך. And when speaking to a female, say, אני אעזור לך. אני, I, אעזור, I will help, לך, to you, singular female. אני אעזור לך. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.